all the 29 doctors as per the operational guidelines set by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, with a curriculum made comprehensive with focus of skills, practice through videos, case studies, managing and working with consultants in the labor room, operation theatre, OP department and obstetric high dependency unit. Obstetric ultrasound training regarding antenatal and anomaly scans has been exclusively added in the present batch of training. All the above sessions ensure the doctors who are trained to deliver a confident and comprehensive quality maternity services in the most remotest area of our country. Today, we have all gathered to congratulate and wish these professionals who are well equipped with knowledge and skill to enter their own fort of medical challenges and confrontation. We, on behalf of the teaching faculties of KGH, IOG and RSRM, wish and congratulate them for having successfully completed their training and assure them that we will extend our full support and guidance 24/7 whenever needed. Once again, I welcome all the dignitaries and esteemed professionals, students, teachers, media professionals gathered here for the valedictory function. Thank you. Thank you very much, madam. May I request our esteemed dignitaries present over the dais to light the Kuthuvalakku and grace the occasion. Present, the Health Minister of Meghalaya, Dr. Ampareen Linda, with memento. Now, may I thank you very much, sir. Now, I request our NHM Mission Director, Mrs. Shilpa Prabhakar Satish, to present shawls to the Honorable Health Minister, State of Tamil Nadu, Thiru Ma Subramaniam. Honorable Health Minister, Government of Meghalaya, Dr. Ampareen Linda. Shri Sampath Kumar, Health Secretary, Meghalaya. Dr. Jaram Veda, Commissioner of Health, Government of Meghalaya. Shri Ram Kumar, NHM MD, Meghalaya. I request our Health Secretary, Thiru Gagandeep Singh Bedi, to present with books and bouquets to Honorable Health Minister, Thiru Ma Subramaniam. Shri Sampath Kumar, Health Secretary of Meghalaya. To Dr. Joram Beda, Commissioner of Health and Family Welfare, Government of Meghalaya. Shri Ram Kumar, NHM MD, Government of Meghalaya.
I request Dr. Shanti Malla, Director of Medical Education Research, to present with books and bouquet to our Health Secretary, Thiru Gagandeep Singh Bedi, Government of Tamil Nadu. Our National Mission Director, Tamil Nadu, Mr. Shilpa Prabhakar Satish IAS. I request our Director, Dr. Sumati Madam, to Government of Meghalaya, Dr. Hampari Lingdas, honoring our own Health Minister, Tirumala. I request our Director, Dr. Sumati, to present with books and bouquet to the Director of Medical Education Research, Dr. Shanti Malla. Thank you very much. Now I request Director of Medical Education and Research, Dr. Shanti Malla, to please give an overview of the program. Very good morning, respected Honorable Minister for Health, Family Welfare, Tamil Nadu, and Honorable Minister. Very good morning to all of you. Respected Honorable Minister for Health and Family Welfare, Tamil Nadu, respected Honorable Minister for Health and Family Welfare, Government of Meghalaya, respected Principal Secretary to Government Health and Family Welfare Department, Tamil Nadu, and respected officials from Principal Secretary, Government of Meghalaya, Principal Secretary, Commissioner and Secretary, Government of Meghalaya, and respected MD NHM Tamil Nadu and Mission Director, Government of Meghalaya, and all the delegates, my dear deans and faculty, directors of this training program, and all the faculty plus the supporting team and the trainees. Very good morning to all of you. This regarding the overview of the program. A memorandum of understanding was signed between Government of Meghalaya and Government of Tamil Nadu in September 2022 for providing 6 months training to medical professionals from the state of Meghalaya in comprehensive emergency obstetric neonatal care, CMOT, and life-saving anesthesia skills, LSAS, and also ultrasonography. 29 medical professionals enrolled for the training, and out of which 7 in EMOT and 9 in LSAS and 13 in ultrasonography. This is the first of its kind medical partnership between two Indian states, Tamil Nadu and Meghalaya, for the collaboration, knowledge sharing on capacity building and improving health service delivery. Assure availability of these CMON services is a globally acknowledged strategy for saving the lives of the mothers and newborn. Availability of this skilled human resources is a key requirement of this operationalizing CMON at first referral units. Utilizing the provisions of this multi-skilling MBBS doctors, providing them with high quality training in CMON and LSAs. Tamil Nadu is one of the best performing states in terms of the health indicators, where high quality training skills are readily available. The foundation of strong healthcare system were laid 2 decades ago at the grassroots level. LSAS training really began in 2007 in Tamil Nadu. So far, 691 MBBS doctors have been trained in life-saving skill anesthesia skills, where they assess, anesthetize emergency obstetric cases in the upgraded PHCs in their districts. At present, 9 LSAS trainees from Meghalaya were given training in 2 batches, the 5+4 at our Lakshya certified facilities, IOG and KGH. Each trainee has given around 200 to 250 spinal anesthesia and learned the skills of the adult and neonatal resuscitation. Training kit containing laryngoscope, UGs, LMA, ambu bag and airway have been provided so that they can familiarize, utilize in their health center and provide obstetric anesthesia or resuscitation can be done. Training materials, logbooks also provided to all the trainees. Clinical scenarios and management book helps in step-by-step dealing in emergency obstetrics. CMON training started in 2009 in Tamil Nadu
152 medical officers are trained and work in their respective districts with the focus of providing safe delivery and reducing maternal mortality rate and infant mortality rate. The 7 trainees from Meghalaya are the 24th batch who have undergone immune training to conduct normal delivery, LSTS, and manage the cases till postpartum. USG training is the first time training exclusively for our Meghalaya medical professionals. So new trainees are being trained in antinatal scan and anomaly scan for providing quality obstetric care. The training imparted for all the 29 trainees as per operational guidelines of LSAS and CMOM by the Ministry of Health and Family Welfare with a curriculum made comprehensive with focus on skills, practice through videos, case studies, mannequin, working with the consultants in labor room, operation theatre, outpatient department, and obstetric intensive care and high dependency units. Systematic assessment in terms of Tier 1 and 2, 3 exams and final examination conducted by the external examiners has ensured that the training is complete and the trainees are qualified to provide quality health care in their districts. Finally, this training of 29 Meghalaya medical professionals who have volunteered to stay with us for last 6 months, learning as well as proves that is learning as well as sharing knowledge has no boundaries. Together, we can always achieve more. Thank you very much. Thank you, Madam. Next, I request Sri Ram Kumar, Secretary and Mission Director, National Health Mission, Government of Meghalaya, to deliver the collaboration and appreciation note. Good morning to one and all. Now I take your permission to address in Tamil. மாண்புமிகு தமிழகத்தின் சுகாதாரம் மற்றும் கல்வி நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் திரு மா சுப்பிரமணியம் அவர்களுக்கும் Honorable Minister of Meghalaya டாக்டர் அன்பரத்திற்கும் மதிப்பிற்குரிய முதன்மை செயலாளர் திரு ககன்தீப் சிங் பேடி அவர்களுக்கும் மதிப்பிற்குரிய முதன்மை செயலாளர் திரு சம்பத்குமார் அவர்களுக்கும் மதிப்பிற்குரிய தேசிய சுகாதாரத்துறை முகமை இயக்குனர் திரு ஷில்பா பிரபாகர் அவர்களுக்கும் மருத்துவ கல்வித்துறை இயக்குனர் மருத்துவர் சாந்திமலர் அவர்களுக்கும் துறை தலைவர்களுக்கும் என் சகோதர சகோதரிகளுக்குமான பிற மருத்துவர்களுக்கும் என்னுடைய முதன்மை வணக்கம். என்னுடைய பணியில் நான் தமிழில் முதலில் பேசும் மேடை உரை இது. பெரும்பாலும் மேகாலயா பணி செய்தால் அதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. எண்ணி வந்த பணி நிறைவேறியதும் நாளில் உரை நிகழ்த்த கிடைத்த இந்த வாய்ப்பு எனக்கு மேலும் உற்சாகம் அளிக்கிறது. கோவையில் நான் வளர்ந்த பகுதியில் எங்கள் வீட்டை சுற்றி 3 மருத்துவக் கல்லூரிகளும் குறைந்தபட்சம் 2000 மருத்துவ படுக்கை படுக்கைகளும் இருந்தன. அப்படி இருந்த இடத்திலிருந்து மேகாலயாவுக்கு சென்று பணி செய்ய தொடங்கும் போது அங்கிருந்தும் பற்றாக்குறை எனக்கு மிகவும் அதிர்ச்சியாக இருந்தது. பல வகையிலும் மாநிலத்தை முன்னெடுத்து செல்ல பல பணிகள் செய்ய வேண்டிய நிலை உள்ளது. தமிழகத்திற்கும் மேகாலயாவிற்கும் ஏதேனும் பொருளாதார தொடர்போ கல்வி தொடர்போ ஏற்படுத்த பல ஆண்டுகளாக முயன்றுள்ளேன். அங்கே கிடைக்கும் சுவையான பைனாப்பிள்கள் கோயம்பேடு சந்தைக்கு அனுப்ப முயன்றோம். மிளகு, முந்திரி போன்றவற்றையும் முயன்றோம். இங்கிருந்து பல விவசாய இயந்திரங்களையும் அங்கு இறக்குமதி செய்துள்ளோம். அப்படி இருந்தும் அவை சிறிய அளவிலான முயற்சிகளாக இருந்தன. சுகாதாரத்துறையில் மகப்பேறு காரணங்களுக்காக பல தாய்மார்கள் மேகாலயாவில் தொடர்ந்து இறக்க நேரிடுவது உண்டு. அதை குறைக்க புதிய முயற்சியை மேற்கொண்டோம். இன்று கிட்டத்தட்ட 45% கடந்த 3 ஆண்டுகளில் அதை குறைத்துள்ளோம். மேலும் இதை குறைக்க வாய்ப்பு இருந்ததை கண்டறிந்தோம். அதன் தொடர்ச்சியாக பட்ட மேற்படிப்பு கற்ற மருத்துவர்கள் தேவைப்பட்டார்கள். தமிழகத்தில் இருப்பதற்கு நான் சொல்ல போகும் தகவல் சற்றே அதிர்ச்சியாக இருக்கலாம். கிட்டத்தட்ட 85% பெண்கள் தங்கள் பிரசவ காலத்தில் மேகாலயாவில் ஒரு ஸ்கேன் கூட இதுவரை கிடைக்கப்பெறாத நிலை எங்கள் மாநிலத்தில் உண்டு. அதற்கான மருத்துவமனைகள் இருந்தும் தகுதியான மருத்துவர்கள் இல்லை. அந்த நிலை இந்த மாதத்தில் இருந்தே மாறும் என்பது எனக்கு எண்ணி நடந்த நிலையை தந்தது. I want to mention that to our dear medical officers, directors and everyone here, that almost 3 out of 4 pregnant women in Meghalaya do not even get a single ultrasound scan during their ANC period. And we discovered that they had twins right at the delivery table. Our medical officers are in difficult situation to handle such a complicated surgeries there. This is unthinkable in the present times we live. But I'm happy that this is going to change from this month onwards in Meghalaya. With the newly trained ultrasound அனஸ்தீசியாவிற்கும் அவசரகால அறுவை சிகிச்சைக்குமான இந்த பயிற்சி மேகாலயாவில் ஒரு புதிய புரட்சியை கொண்டு வரும் என்பதில் எனக்கு மிக்க நம்பிக்கை வைக்கிறேன்.
அதை மாநிலமான தமிழகம் பங்கெடுத்தது என்பது எனக்கு மிகவும் பெருமையாக உள்ளது. இந்த பெரிய முயற்சி நாங்கள் அறிந்தவரை இந்தியாவிலேயே முதல் முயற்சி. அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக மருத்துவர்கள் பயிற்சிக்கு சென்றிருக்கிறார்கள். ஆனால் 30 பேர் சென்று 29 பேர் அதை முடித்திருந்தும் இதுவே முதல் முறை. கூட்டாட்சி முறை தத்துவத்தில் மாநிலங்களின் ஒற்றுமையும் முன்னேற்றத்திற்கான இந்த புரிதலும் கைகொடுத்துக் கொண்டு செல்வதும் பெரும் நம்பிக்கை அளிக்கிறது. அதற்கு நான் என்றென்றும் தமிழக முதல்வர்களுக்கும் தமிழக அமைச்சர் அவர்களுக்கும் மற்ற அதிகாரிகளுக்கும் மிகவும் நன்றி கடன் பட்டுள்ளேன். மேலும் மருத்துவர்கள் வருவார்கள் என்றும் சொல்லி தமிழக அரசு அதற்கு ஆவண செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் இங்கு வைக்கிறேன். ஒரு குறையும் இல்லாமல் எங்கள் மருத்துவர்கள் சிறப்பாக நடத்தி விருந்தோம்பல் பண்பிற்கு எடுத்துக்காட்டாக இருந்த மருத்துவ கல்லூரிகளின் பேராசிரியர்களுக்கும் துணைத் தலைவர்களுக்கும் மேற்படிப்பு கற்கும் மாணவர்களுக்கும் குறிப்பாக மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுக்கும் முதன்மை செயலாளர்களுக்கும் திருமதி ஷில்பா பிரபாகர் அவர்களுக்கும் திருமதி சாந்தி மலர் அவர்களுக்கும் என்றென்றும் பணிவான நன்றிகள். I would like to thank all the distinguished officials from Tamil Nadu, our Minister, Principal Secretary, Mr. Sampath Kumar, who is the prime mover of all our collaborations, our Commissioner Dr. Jaran, Director Dr. Vindam, Dr. Midam Umlaum, for your continuous support and efforts to make this happen. Most importantly, I would like to thank all our medical officers who have left your families for the last 6 months. One of you is pregnant. I understand many complications you have, but you've been the bold first batch to come and do this and show the way for the next future batches to come ahead. You are a historic batch. I'm very, very thankful to you. மேகாலயாவில் மேலும் குறையவிருக்கும் மகப்பேறு மரணங்களுக்கு தமிழகமும் ஒரு காரணம் என்பது யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்ற நம் தத்துவத்திற்கு அடையாளமாக பார்க்கிறேன். Ma'am, sirs, my dear colleagues, I'm happy that the training here will play a role in decreasing the maternal infant death in our state. And to do this, I find the cooperation of Tamil Nadu an exemplary of a visionary philosophy which emerged 2000 years from here that says the whole world is our place and everyone is our king. எங்கள் மாநிலமான மேகாலயாவிற்கும் என் மாநிலமான தமிழகமும் இணைவதற்கு உதவி அனைவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள். குறிப்பாக சில பேர்களை நான் இங்கு மறந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்ல விருப்பப்படுறேன். டாக்டர் இந்துமதி, டாக்டர் தேரணி ராஜன், டாக்டர் சுமதி, டாக்டர் சாந்தி இளங்கோவன், டாக்டர் கல்பனா, டாக்டர் சுதாகரன், டாக்டர் லட்சுமி பிரகாஷ், டாக்டர் எபினேசர் ஜெயக்குமார், டாக்டர் என் பாஸ்கர், டாக்டர் எஸ் நளினா, டாக்டர் என் மீனா, டாக்டர் சிவசங்கர். Very, very thankful to each of you. வாழ்க தமிழ், வளர்க பாரதம், விஜயம், பிள்ளை, விஜயம். Nandri Ayya. May I request Dr. Joram Beda, Commissioner Secretary, Department of Health and Family Affairs, Government of Meghalaya, to give away the inaugural address. Honorable Minister, Health Department, Government of Tamil Nadu, Shri Subramanian, Shri Gagandeep Singh Bedi, Principal Secretary, Department of Health, Government of Tamil Nadu, Shri Sampath Kumar, IAS Principal Secretary, Meghalaya, and all the dignitaries on dais and off dais. We are very glad that the in-service training program has come to an end today, and we are very grateful to Government of Tamil Nadu for facilitating this. The reason why we are doing this is that there is an absence of quality education, quality medical education in Northeastern region, and many times this becomes a blessing in disguise, because our students are sent outside to get education in very good institutions across India, and this enhances the quality of human resource when they come back to the state. But the problem is, when they come back, they are absorbed in the government system, wherein they are posted in remote districts, wherein the facilities are not that adequate to advance your practice. So when you study in an institution like Madras Medical College, wherein the quality of education is exemplary, then you go back to West Garo Hills and then you become redundant because there are no facilities.
I do understand that a lot of doctors, young doctors especially, will concur with this. So as a result, you become redundant, and all the practice, all the efforts that you have put in, 5.5 years of your MBBS and 3 years of your post-graduation, goes waste. And then eventually it is the state that loses and the public that suffers. Continuing medical education is not the solution. We meet in some posh hotel, have some presentations, then we have food and beverage, we disperse, we forget. So that doesn't help. And certificate courses like this becomes very, very important. I recall when I was in Jitmar, CMC Vellore in those days used to have a certificate course for about 7 days only. And now it has somehow condensed and crystallized into a 6 months training, which is very, very significant. The reason why Tamil Nadu was selected. Having studied in Pondicherry, I can vouch for the fact that Tamil Nadu is an epitome of good governance. And one of the most important factors as a student, I can tell you, the environment in Tamil Nadu is very, very conducive for the very reason that culturally people are very, very accommodating. If you speak, all you need to do is talk a little bit of Tamil, and they will be your fan and they will be your friend. And this is from my own personal experience, and whenever I meet a Tamilian outside, I always feel that he is my brethren. And while I was working in Delhi or while I was working in Punjab, I've always felt closeness and a bias towards Tamilians for the very reason that they were very good to me. And I'm pretty sure that just as I have taken the fond memories from here, you all will also take fond memories of your stay in Tamil Nadu, and the knowledge that you've gained will be a great value addition to the people back home. Now, there's another very important reason why we want this kind of certificate courses, and this should continue. Because the disease profile in northeastern region is very different from what you see in other states. You don't need a super specialist, 9 years of training to go back and work. Most of the disease burden that we have pertains to a developing nation like the IMR, the MMR, and the tropical diseases. So the disease profile is entirely different. You don't have to spend 9 years of medical education to come and work in Northeast. 6 months of training that has been given is very hands-on, very practical. And when you go back, those who have been trained in ultrasound, you will be a great, great help for the antenatal checks. So with these words, I'll conclude my speech. I am very, very thankful to the government of Tamil Nadu for facilitating this. There is a Government of India initiative called Ek Bharat Shresth Bharat, which is intended to unify the nation by facilitating an understanding of culture between the states. I believe that this program that we have, which we have not even named, is more prudent, more apt, more relevant to the situation that is prevailing in the nation. And I request Government of Tamil Nadu and our government also that we should project this to Government of India, that other northeastern states can also come forward, and the hand-holding can be done by bigger states such as Tamil Nadu. Thank you so much. Thank you very much, sir, for the special words. Next, I request Sri Sampath Kumar, Principal Secretary, Health and Family Welfare, Government of Meghalaya, to give the special note address. Good morning to all of you. I'd like to extend my thanks to our Honorable Health Minister, from Tamil Nadu, Sri Subramanian, and also our Health Minister from Meghalaya, Madam Ampurin, and the Principal Secretary from Tamil Nadu, Sri Gagandeep Singh Bedi, sir. And all my colleagues, Dr. Duran and
Dr. Shilpa, MD here, and my colleague Ram Kumar, the directors of Meghalaya, and also directors of Tamil Nadu, all of you. So this is indeed a very important occasion. I think thank you for this warm reception here for all of us. But actually this is a very important thing. Why I would say I have been working in Northeast for quite some time. The challenges of Northeast is not known to many people. So in fact I just wanted to say, it's a medical fraternity, you know, like how much time that is required for a pregnant mother to get a care. When she gets the labor pain, she should have at least in 30 minutes she should get the help. But we have, I'll tell you, we have 7,000 villages. Out of them, I think hardly less than 1,000 villages will have this kind of a support system. So the challenges of Northeast, one is like the people live in very remote places, and so we definitely require a different kind of systems to really help and support people. So it's not only a supply side problem in states like Meghalaya, but also demand side problem. We need to really build that trust and confidence, and you need to really work very closely with the people, because most of the people, 85% of the population is indigenous population. So it requires a different kind of an approach. So we, in fact, at the state of Meghalaya, we come out with this idea that state can do a lot, and these systems, if we really work with that sincerity and in a very innovative manner, we can definitely improve the system. As part of this, I think the first of its kind state-to-state partnership has been established, and we are very thankful to the government of Tamil Nadu. When we come, 6 months ago, when we came out with this proposal, I thank our Honorable Health Minister Tamil Nadu, and also the Principal Secretary Tamil Nadu and his officials. They have immediately accepted our offer, and we were able to design this program. And this will help us. This is the first lot, but this will help us to really, immediately, when we go back, about at least in 10 places, I can see that the mothers can get that immediate help. So at least 10 community health centers, primary health centers, the pregnant mothers who really require the help, they can get the help. So this is a good example of collaborative governance, because we do have the problems and challenges, as Mr. Ram Kumar in Tamil so beautifully must have addressed all of you. So we could able to just through public service motivation, just like mobilizing the entire state workforce, especially the health teams and other teams, we could able to see a reduction of 40-45% reduction in the maternal deaths. And with this support, again, with the support of technical support, with the kind of additional skills that actually our doctors are getting, I'm sure that we'll be able to reduce this maternal mortality and infant mortality to 0. So that's our very, very ambitious goal. But the idea is that no mother, no child should die because of lack of services. So that's the goal with which actually the state is working, and we are very thankful for this kind of a support, because the support is very, very much needed. And as Dr. Joram, my colleague, the Commission Secretary, what he mentioned, this is a very good example for a lot of states, underserved states where the states do have a challenge. I think if this kind of a collaborative governance can happen, the state-to-state partnership can happen. It's like a South-South partnership, like state-to-state partnership can happen. Definitely, I think we can really, bring the overall, health indicators of the country. And we are hoping that with these initiatives, we'll be able to build that entire human capital. Like we have the idea is that the current life expectancy is less than 70 in Meghalaya. In fact, so how can we actually increase the life expectancy to a developed state or a developed country? So these are, all these will be possible only if we can actually have this kind of a collaborative support. I think we are very thankful to the support provided by the government of Tamil Nadu, and we hope that this will continue. And we also wanted to tell you a lot of experiments we are making. We can also share, in fact, Meghalaya is one state which has brought out elected
health bodies, elected local bodies for health. So for this again, we are trying to address the demand side issues of healthcare by, in fact, bringing village health councils. These are the village health councils where, they are like your women health volunteers, like we have village health councils in the state. The idea is that how actually they would be able to proactively work on preventive healthcare, how they are able to, so that increasingly we can increase that health-seeking behavior and see that people get the right kind of healthcare and see that they can live their fullest life. That's the idea. So and with these few words, I would like to thank again the government of Tamil Nadu for really extending this very meaningful and very purposeful partnership with the government of Meghalaya. Thank you so much. Thank you very much, sir. Now I request our Principal Secretary for Health and Family Welfare, Thiru Gagandeep Singh Bedi, to deliver the keynote address. மத்திற்குரிய மாண்புமிகு தமிழ்நாடுடைய மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்களே, Honorable Health Minister of Meghalaya, Honorable Madam, Principal Secretary of Health of Meghalaya, Dr. Mr. Sampath, Commissioner Health, Dr. Jerome, I hope I pronounced correctly, எங்களுடைய சகோதரர் தமிழ்நாடுடைய சார்ந்தோர் ஆனால் மேகாலயாவுடைய செக்ரட்டரி டாக்டர் திரு ராம்குமார் அவர்களே, MD NHM அவர்களே, DME அவர்களே, KG டைரக்டர் அவர்களே, MMC டீன், EMC டீன், இங்கே இருக்கக்கூடிய உமாந்திரா டீன் மற்றும் இங்கே எல்லா டைரக்டர்கள், மருத்துவர்கள், plus today's the main heroes of today's function, all the doctors who are actually adoring this hall, who have come from Meghalaya. உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். அதாவது நம்முடைய தேசத்தில் வெற்றுமையில் ஒற்றுமை இருக்கின்றது என்பதை சொல்லுவாங்க. There is unity in diversity in India. I can proudly say that our hall today is an example of that. We have from Tamil Nadu one of the very popular ministers of health. Ma'am, our minister is a very popular figure in Tamil Nadu. Amongst the ministers, we are also very proud that he is one of the most popular ministers. From Meghalaya, we have got the Honorable Minister, ma'am, who has come over here directly. I believe the Principal Secretary of Meghalaya is from Andhra Pradesh. Our NHM MD, Shilpa, who has organized all this function, is from Karnataka. We have got Dr. Zirong, I believe you are from Meghalaya. Arunachal, that adds flavor to the system. Ramkumar is from Tamil Nadu. All of you are from Meghalaya and Tamil Nadu. And I who speak in front of you am from Punjab. So we are so proud. உண்மையா எல்லாம் நிறைய பேசி பிறகு நான் நிறைய பேசதாக விரும்பல. But I like to just send a message to you, the doctors from Meghalaya, that we are having. Tamil Nadu is always proud to be in the forefront in the healthcare system. We have 1.37 lakh healthcare workers, including doctors, in our health department. 1.37 lakh population of doctors, paramedical staff, and other staff are there. The DME who sits in front of here, she herself controls nearly 52,000 doctors and paramedical staff. We have got Director of Public Health, Director of Medical Services. There are 36 medical colleges across the state, and many of them have come up because of the encouragement and all the support given by Honorable Health Minister of Tamil Nadu, who is sitting over here. There are 37 district hospitals over here, more than 250 smaller hospitals across the system, more than 8,000 health service centers, more than 1,800 primary health centers, etc. So there is a massive infrastructure that takes care of the healthcare system, though we have also to do much more than the present system. But the main point is that, as they say, that education actually will benefit more if it is disseminated to others
And there is no other better example than dissemination of the healthcare system education by our premier institutions of Tamil Nadu to all of you, the proud doctors of Meghalaya. Let me also acknowledge over here that I have been to Meghalaya a couple of times, and it's always a proud privilege to interact with all of you. Meghalaya, for all the Tamil Nadu doctors, it's a lovely state, beautiful state. You fly down to Guwahati and then just drive down to Shillong in just 2 to 3 hours, and it's all picturesque journey. And Shillong, not only you have Shillong, you have got you used to have Cherrapunji, which was the highest rainfall getting district. You go over there on the top and you can see Bangladesh borders across. Some rainy season you will see sheets of water that's my impression of how you see Bangladesh from Shillong. You will see kilometers of water of Brahmaputra waters having been spread in the lowlands of Bangladesh, which you can see from the hilly areas of Shillong. So all the doctors whom all of you have got today, you have trained 29 doctors, belong to that beautiful country, and they are so warm and affectionate persons. So it's a proud privilege. I also feel that this tradition will continue. We are very happy to train. Our Honorable Minister personally has taken care to ensure that they are all trained for 6 months. அதாவது உங்க எல்லாம் நிறைய பேருக்கு ஒருவேளை தெரியாமல் இருக்கலாம். இது ட்ரைனிங் வெறும் கிளாஸ் ரூம் ட்ரைனிங் கிடையாது. 3 தடவை டெஸ்ட் கூட நடத்திருக்காங்க உங்க டாக்டர்ஸோட. நீங்களாம் நடத்திருக்கீங்க. டெஸ்ட் நடத்திட்டு பிராக்டிகல் பண்ணி வைவா பண்ணி பிறகு 6 மாசம் ட்ரைனிங் கொடுக்கப்படுது. I hope this tradition will continue, and at the same time I will also suggest to Mr. Sampath, Dr. Zerom and Mr. Ramkumar that how your people are doing in the field, and maybe on the spot evaluation, further field training. You can also invite all your trainers over here to come to Shillong and see how well you are doing in the field. They will also be happy. Otherwise, many of them sitting in Chennai, they may not know the difficulties of the hilly areas of the people of Meghalaya. So, Adhikam Pesamal, today all the doctors who have got their certificates, I congratulate all of you. Of course, after me, we have got our honorable ministers who are going to speak. And we wish you all the best. I hope you will go back with beautiful memories of Chennai, and you will keep on coming over here, and also invite all your trainers also to your particular beautiful home state over there. Thank you, Nandri. Thank you very much, sir, for those wonderful words. Now, actually, what happened during their training is being shared by one of our trainees, Dr. Pangame Mara. She's going to talk about how the training was exactly. Good afternoon, respected Honorable Health Minister of Meghalaya, respected Health Minister of Tamil Nadu, Principal Secretary, Commissioner and Secretary to the Government of Meghalaya, Principal Secretary to the Government of Tamil Nadu, Director of Medical Education and Research Tamil Nadu, and other respected dignitaries and my fellow trainees. I, on behalf of our fellow trainees, would like to extend our immense gratitude to the Government of Meghalaya for providing us this unique opportunity to learn the necessary skills and gain this immeasurable knowledge under some of the best institutions in the country. And also the Tamil Nadu government for welcoming us wholeheartedly to the program. This memorable journey of 6 months LSAS training started on 6 February 2023, and we were divided in between 2 groups in 2 institutions, KGH Kasturba Gandhi Hospital and IOG Institute of Obstetrics and Gynecology. The training was rigorous, and there were times when we all felt overwhelmed with not only the pressure to perform well, but also due to certain constraints, especially the language barrier between us and the patients. However, with the expert guidance and the constant support of our Nodal Officer and Deputy Nodal Officer Dr. Sudhakaran Sir and Dr. Lakshmi Prakash Ma'am, we believe we are able to overcome our barriers and thus have come this far. We learn in those institutions that no doctor nor staff is alone, but they work together as a team towards the same goal, that is to save lives.
under the constant guidance of our respected chief anesthesiologist of both KGH and IUG, Dr. Bhaskar sir and Dr. Ebenezer Joel sir, and various other assistant professors of both institutions. We were taught not only about patient care, but also about discipline, diligence, and compassion towards people. I, along with our fellow trainees, believe that we will not only ease the burden of our fellow doctors who are working ceaselessly back in Meghalaya, but will also share and impart all the knowledge which we have learned these past 6 months. We shall remain indebted and forever grateful to Dr. Sumati ma'am, the director of ISO KGH, Dr. Nalina ma'am, Dr. Kalpana ma'am, director of BIR RGGGH, Dr. Siva Shankar sir, and various other assistant professors and postgraduate doctors for leading us hand in hand throughout this tedious journey and experience. Thank you. Thank you, Dr. Pangame. We are very happy that you had some sweet memories to go with. Now I request Honorable Health Minister, Government of Meghalaya, Dr. Ampareen Lingdao, to give away the special guest address. Very good afternoon. Tiruma Subramanian, Honorable Health Minister of Tamil Nadu. Through Gagandeep Singh Bedi, IAS and Principal Secretary, Government of Tamil Nadu. Sir Sampath Kumar, IAS Principal Secretary, Meghalaya. Dr. Zoram Veda, IAS Commissioner Secretary, Meghalaya. Madam Shilpa Prabhakar Satish, the IAS Admission Director, Government of Tamil Nadu. Dr. R. Shanti Malar, Director of Medical Education and Research. Dr. C. Sumangi, MD, DGO, Director of KGH and State Nodal Officer, CEMOC. All our doctors in the leadership of Dr. Lindem, the DHSMI from the state of Meghalaya. My dear doctors who have been away from home for 6 months and have completed your program here this day, we are so truly grateful to the government of Tamil Nadu for allowing the state of Meghalaya to send 29 doctors to come and expose themselves to the specialized training in comprehensive emergency obstetric care, ultrasonography, and life-saving anesthetic skills. Government of Meghalaya, in its effort to save lives, especially of mothers and children in the state of Meghalaya, have sent these doctors to the state of Tamil Nadu to learn for 6 months and to pass in a certificate program that will make them equipped to go back to the state of Meghalaya and to help us reduce the IM, RMD, MMR rates of the state of Meghalaya. Honorable Minister, sir, we are so grateful that you have agreed to sign this MOU with the state government in 2022. We have these jewels, the son of the soil of Tamil Nadu, people like Sir Ram Kumar, who works relentlessly to ensure that the state of Meghalaya benefits from his exchange as an officer in the state of Meghalaya. We are so grateful to the state of Tamil Nadu for this wonderful jewel who has come to the state of Meghalaya and has become a liaising point for the state of Meghalaya in order to achieve good health and to achieve the wellness of life in the state of Meghalaya. In fact, we are very grateful that this program has taken off and in fact has come to its close.
Honorable Health Minister of Tamil Nadu, sir, we are in need of doctors in the state of Meghalaya, and I'm told that Tamil Nadu has a lot of doctors and specialists. We will be so grateful if some of you can come to the state of Meghalaya and serve us for 1 year, 2 years, and help us attend to these various medical gaps. You'll not imagine the kind of shortages that we have in specialists in the state of Meghalaya. We will be so grateful, Honorable Minister of Tamil Nadu, if you could go one step forward and allow your doctors to also come to our state and work with us, because we need that. We need that. We are short of gynecologists, we're short of pediatricians, we're short of anesthesists, we're short of practically so many specialists. We will be bringing out an advertisement shortly, and I hope to see that we will have more jewels from Tamil Nadu come to the state of Meghalaya to work with us in the interest of humanity and mankind. To the doctors that have come here, I am so proud to see all of you sitting in this auditorium here this afternoon. Proud to know that you were generous enough to leave your homes and to come here to acquire additional knowledge. Knowledge doesn't come easy. Knowledge takes time to acquire. Knowledge needs compassion. Knowledge needs love for the job. And I hope that you are well equipped and that you will be going back to the state of Meghalaya to save lives, to save children, to save the state of Meghalaya from unnecessary gaps in the medical systems. I've just taken over as the health minister because we've just formed a new government in the last 4 years, and I assure that if doctors from the state of Meghalaya, state of Tamil Nadu come to Meghalaya, we will host you, we will keep you well, we will keep you fine, and we will learn from your exchange of ideas. We are so familiar with the southern part of India being a main, intervention for hospital care and treatments. Hundreds of our citizens come towards the south of India, particularly here in Chennai and in Vellore for medical treatment, and we have a cordial relationship. We do not understand each other's languages, but we have sign language and we kind of communicate very efficiently. And I've seen that our patients from the state of Meghalaya are particularly more comfortable coming to South India for treatments rather than go to any other part of the country. And I'm happy that I'm here today, seeing for myself, and I'm here to witness this important collaboration, merging of minds. India, like Mr. Bedi correctly said, is a land of multiple cultures and languages, but the minds always have a meeting point. We have an opportunity through being Indians to meet, exchange, help, assist, and be there for each other. Unbelievable. Our doctors just have to take care of their logistic expenses, I'm told. Now, where will you get this kind of an opportunity where Tamil Nadu generously opened its arms to the needs of the state of Meghalaya, and you accommodated our doctors and allowed them to take back knowledge from your facilities. This will not go to waste. We are determined to control the MMR deaths in the state of Meghalaya, and I hope that in future, Honorable Health Minister of Tamil Nadu, you will allow us to also have these experiences and learnings in other departments as well. I'm impressed by the number of hospitals and health facility centers that you have in the state. Cannot imagine you have 1.35 lakh paramedical
medical and paramedical personnel in the state of Tamil Nadu. Amazing. And I'm sure that we will learn from all of that, and we will step up to the challenges of the small state of Meghalaya, where though we have 7,000 villages, but these villages are very much in need of medical care and attention. We will work hard and we will set targets for ourselves that we can achieve. And I hope that these kinds of programs continue. And I hope that in years to come, the state of Meghalaya will be truly indebted to the state of Tamil Nadu for the efforts that you have also put in to accommodate our doctors, to allow them to learn in your hospitals and centers. I'm told that the doctors, over and above what Dr. Marak has just reported, have truly learned a lot. I'm told that hands-on surgery, cesarean sectors and all that has been good. And I'm very, very happy that this exposure has happened. We will be sending our doctors to facilities where they will have better hands-on programs. And I hope that in 1 year time, these doctors will go back to all those CHCs, PHCs that need their services so that they can save lives and they can provide for the people of the state of Meghalaya a better health service system. Thank you so much for having me here. God bless you. Like we say in my state language, Puthiya means thank you, Puthiya means thank you. I don't know what you say in Tamil. Nandri, Thank you very much, madam. From practicing as an advocate Subramaniam Avargal to give the chief guest address. பயிற்சி பெற்ற மேகாலயா மாநில மருத்துவ வல்லுநர்களுக்கான ஒரு கூட்டு விடையளிப்பு விழா நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்து எனக்கு முன்னால் சிறப்பானதொரு உரை நிகழ்த்தி விட்டிருக்கிற பெருமதிப்பிற்குரிய மேகாலயா மாநில மாண்புமிகு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மரியாதைக்கும் மாண்பிற்குமினிய அம்பரின் மேசல் லிங்கோ அவர்களே, நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்து எனக்கு முன்னால் உரை நிகழ்ச்சி சிறப்பித்திருக்கிற தமிழ்நாடு அரசின் முதன்மை செயலாளர், இந்த துறையின் செயலாளர் பெருமதிப்பிற்குரிய ககன்தீப் சிங் பேடி ஐஏஎஸ் அவர்களே, நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற தேசிய நலவாழ்வு குழுமத்தின் இயக்குநர் பெருமதிப்பிற்குரிய திருமதி ஷில்பா பிரபாகர் ஐஏஎஸ் அவர்களே, வருகை தந்து உரை நிகழ்ச்சி சிறப்பித்திருக்கிற மேகாலய மாநில சுகாதாரத்துறையின் அரசு முதன்மை செயலாளர் திரு சம்பத்குமார் ஐஏஎஸ் அவர்களே, மேகாலய மாநில சுகாதாரத்துறையின் ஆணையர் மரியாதைக்குரிய ஜோரம் பேடா ஐஏஎஸ் அவர்களே, மாநில தேசிய நலவாழ்வு குழும இயக்குநர் ராம்குமார் ஐஏஎஸ் அவர்களே, மேகாலய மாநில அரசின் சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் லிண்டம் அவர்களே, மேகாலய மாநில அரசின் சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் அல்யா அவர்களே, அந்த மாநிலத்தின் சுகாதாரத்துறையின் இணை இயக்குநர் உம்லாங் அவர்களே, நம்முடைய வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற மருத்துவ கல்வி இயக்குநர் பெருமதிப்புக்குரிய மருத்துவர் சாந்தி மலர் அவர்களே, அரசு கஸ்தூரிபாய் காந்தி தாய்சேய் நல மருத்துவமனையின் இயக்குநர் மருத்துவர் சுமதி அவர்களே, வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையின் கல்லூரியின் முதல்வர் அவர்களே, ஓமந்தூரார் கல்லூரியின் முதல்வர் அவர்களே, KMCயின் முதல்வர் அவர்களே, வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற உங்கள் எத்தனை பேருக்கும் முதலில் என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். இங்கே இந்த நிகழ்ச்சி தொடங்கியதிலிருந்து தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலுமாக இந்த நிகழ்ச்சியின் நோக்கத்தை, இந்த நிகழ்ச்சி எதற்காக நடத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது என்கின்ற விவரங்களை மிக சிறப்பாகவே தெளிவாகவே விளக்கி கூறியிருக்கிறார். எனவே எல்லோருக்குமே வருகை தந்திருக்கிற அனைவருக்குமே மிகவும் புரிகிற வகையில் இந்த நிகழ்ச்சியின் சிறப்புகள் என்பது தொடர்ச்சியாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்தியாவின் வடகிழக்கு மாநிலங்கள் 7 இருக்கிறது. அந்த 7 மாநிலங்களை 7 சகோதரிகள் என்று சொல்வார்கள். அருணாச்சல பிரதேசம், அசாம்,
மணிப்பூர், மிசோரம், மேகாலயா, திரிபுரா, நாகாலாந்து போன்ற இந்த 7 மாநிலங்கள் இந்தியாவின் வடகிழக்கு மாநிலங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. இந்த 7 மாநிலங்களும் இந்தியாவின் சகோதரிகள், வடகிழக்கு சகோதரிகள் என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு சிறிய சிறிய மாநிலங்கள். மேகாலயா மாநிலத்தை பொறுத்தவரை ஒரு 38 லட்சம் மக்கள் தொகை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மாநிலம். இங்கே மரியாதைக்குரிய திரு ராம்குமார், சம்பத்குமார் போன்றவர்கள் பேசுகிற போது சொன்னார்கள், ஒரு 7000 கிராமங்களை உள்ளடக்கி இருக்கிற மாநிலம். 7000 கிராமங்களும் கூட குறிப்பாக மலை கிராமங்களாகவே இருந்து கொண்டிருக்கிற மாநிலம். நானும் இந்த 7 மாநிலங்களில் 2 மாநிலங்களுக்கு நேரடியாகவே சென்று மாரத்தானில் ஓடி வந்திருக்கிறேன். குறிப்பாக அசாம் கவுஹாத்தியில் நடைபெற்ற ஒரு மாரத்தான் போட்டியில் நான் கலந்து கொண்டு அந்த பகுதியை சுற்றி பார்க்கிற அந்த வாய்ப்பை பெற்றேன். பிறகு மணிப்பூரில் இம்பாலில் நடைபெற்ற ஒரு மாரத்தானில் கலந்து கொண்டு அங்கேயும் ஒரு 6-7 மாதங்களுக்கு முன்னால் நடைபெற்ற அந்த மாரத்தானில் கலந்து கொண்டு அந்த கிராமங்களை சுற்றி பார்த்தேன். குறிப்பாக இந்த இம்பாலில் மணிப்பூரில் நடைபெற்ற அந்த மாரத்தானில் நாங்கள் ஓடுகிற போது அந்த மாரத்தான் அந்த ஊரை பொறுத்தவரை யாரெல்லாம் அந்த போட்டியில் பங்கேற்கிறார்களோ அவர்களை வரவேற்பதற்கு ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் வீட்டு வாசலில் ஒரு குடம் தண்ணீர் வைத்து அதில் ஒரு பூவை வைத்து ஒரு விளக்கையும் வைத்து வருபவர்களை மகிழ்ச்சியோடு வரவேற்றதை பார்த்தேன். பொதுமக்கள் அந்த ஊருக்கு வருபவர்கள் யாராக இருந்தாலும் தெரிந்தவர்களோ தெரியாதவர்களோ வருபவர்களை வரவேற்கிற அந்த பண்பு, அது ஒரு மிக சிறந்த ஒரு இயல்பை அந்த மணிப்பூரிலே பார்க்க நேர்ந்தது. ஒவ்வொரு வீட்டு வாசலிலும் ஒரு குடத்தில் தண்ணீரையும் அதன் மேல் ஒரு பூவையும் ஒரு விளக்கையும் வைத்து வருபவர்களை வரவேற்றதும், வீட்டு வாசலில் நின்று அந்த குடும்பத்தினர்கள் அனைவரும் கைதட்டி வரவேற்றதையும் பார்த்தபோது நான் உலகம் முழுவதும் ஒரு 141 இடங்களில் மாரத்தான் போட்டியில் கலந்து கொண்டேன். இதுவரை எனக்கு கிடைத்த அனுபவங்களிலேயே மணிப்பூரில் கிடைத்த அனுபவத்தை போல் வேறு எங்கேயும் நான் பார்த்தேன். அந்த அளவுக்கு மிக சிறந்த பண்பாடுள்ள மக்கள் அந்த இந்தியாவின் வடகிழக்கு மாநிலங்களிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மக்கள். அது அதே போல்தான் அஸ்ஸாமும் கூட. விருந்தோம்பலுக்கும் இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வருபவர்களை வரவேற்பதற்குமாக நம்முடைய ஷில்லாங்காக இருந்தாலும் சரி அல்லது சிரபுஞ்சியாக இருந்தாலும் சரி, மேகாலய மாநிலத்தை பொறுத்தவரை இன்றைக்கு உலக புகழ்பெற்ற நகரங்கள் இருக்கிற ஒரு மாநிலமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. நம்முடைய சிரபுஞ்சி தான் நம்முடைய செயலாளரும் கூட சொன்னார், உலகிலேயே அதிகமான மழை பொழிவுள்ள ஒரு பகுதி என்றால் அது சிரபுஞ்சி என்று சொல்றார். அந்த அளவுக்கு ஒரு சிறப்புக்குரிய மாநிலம். ஆனாலும் அவருடைய அந்த மருத்துவ சேவையை முழுமையாக நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கு நானும் மரியாதைக்குரிய திரு சம்பத்குமார், ராம்குமார் போன்றவர்களும் கடந்த ஓராண்டுக்கு முன்னால் குஜராத்திலே நடைபெற்ற இந்தியாவின் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்களுடனான ஒரு மாநாட்டில் நாங்கள் கலந்து கொண்டோம். அன்றைக்கு கலந்து கொண்ட போது இவர்கள் இருவருமே அறிமுகமாகி திரு ராம்குமார் அவர்கள் இங்கே மிக சிறப்பாக கோவை கொங்கு தமிழில் அழகாக இங்கே உரையாற்றினாரே. அப்போது நாங்கள் அறிமுகமாகி கொண்ட போது அவர் சொன்னார், தமிழ்நாட்டில் மருத்துவம் மிக சிறப்பாக இருக்கிறது, அதுவும் குறிப்பாகவும் சிறப்பாகவும் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய வகையிலான இந்த நோய்களுக்கு தீர்வு என்கின்ற வகையில் மக்களை தேடி மருத்துவம் என்கின்ற மகத்தான திட்டத்தின் மூலம் மிக சிறப்பான செயல்பாடுகள் அந்த மாநாட்டில் நம்மால் விலக்கி கூறப்பட்டது. அப்பொழுது அவரும் கூட மேகாலயாவும் தமிழ்நாடும் இன்றைக்கு நாம் இந்த மருத்துவத்துறையில் ஒரு மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்கின்ற வகையில் ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்கின்ற அந்த விஷயத்தை மரியாதைக்குரிய ராம்குமார் அவர்களும் அன்றைக்குரிய சம்பத்குமார் அவர்களும் சொன்னார். சொன்னதோடு மட்டுமல்லாது ஏதோ அங்கே பேசினோம், கூடினோம், கலைந்தோம் என்று இல்லாமல் உடனடியாக அவர்கள் சென்னைக்கும் வந்து இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தை போட்டு இன்றைக்கு அதன் மூலம் ஒரு 29 மருத்துவர்கள் பயிற்சி பெற்றிருக்கிறார்கள் என்கின்ற ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம் இங்கே நமக்கு மிகப்பெரிய அளவிலான திருப்தி அளிக்கிறது. கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் திங்கள் தான் இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது. இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தை பொறுத்தவரை அறிவு பகிர்வு, திறன் மேம்பாடு மற்றும் சுகாதாரத்துறையை மேம்படுத்திக் கொள்வது போன்ற பல்வேறு விஷயங்களுக்கான ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தமாக அந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் இருந்தது. இந்த இரு மாநிலங்களுக்கு இடையே செயல்படும் இந்த முதல், அதாவது இந்தியாவில் 36 மாநிலங்கள் இருந்தாலும் கூட இதில் 2 மாநிலங்களுக்கு இடையே ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் என்பது இதுதான் அநேகமாக முதல் முறையாக இருக்கும். அந்த வகையில் தமிழ்நாடும் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்களுடைய வழிகாட்டுதல்படி தமிழ்நாடும் மேகாலயாவும் இன்றைக்கு இந்த ஒப்பந்தத்தை போட்டிருக்கிறது.
இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம் 29 மேகாலயாவை சேர்ந்த மருத்துவர்கள் 6 மாதம் பயிற்சி எடுத்து இன்றைக்கு அந்த பயிற்சி முடித்து மகிழ்ச்சியோடு தங்களுடைய மாநிலத்திற்கு திரும்பும் ஒரு அற்புதமான ஒரு விடை கொடுக்கும் விழாவாக இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. திருவல்லிக்கேணியில் இருக்கிற வரலாற்று புகழ் வாய்ந்த அரசு கஸ்தூரிபாய் காந்தி மருத்துவமனை மற்றும் எழும்பூர் அரசு பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மருத்துவமனை ஆகிய 2 மருத்துவமனைகளும் ஏற்கனவே லக்ஷயா தரச்சான்று பெற்ற மருத்துவமனைகள். இந்த மருத்துவமனைகளில் தான் இந்த பயிற்சிகள் தற்போது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் மற்றொரு மாநில மருத்துவர்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பது என்பது இதுவே இன்றைக்கு முதல் முறையாகவும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. மற்ற மாநிலங்களிலிருந்து மருத்துவர்கள் தமிழ்நாட்டில் மருத்துவ பயிற்சி பெற்று செல்வது என்பது இதுதான் முதல் முறை. அந்த வகையில் மேகாலயா மருத்துவர்களுக்கு நம்முடைய மருத்துவர்கள் இன்றைக்கு பயிற்சி அளித்து அவர்கள் மகிழ்ச்சியோடு செல்வதற்கு காரணமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பெருமதிப்பிற்குரிய ராம்குமார் ஐஏஎஸ் அவர்கள் இங்கே பேசும்போது சொன்னார், அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு, குறிப்பாக மலை கிராமத்து மக்களுக்கு, ஒரு 85% மக்களுக்கு கூட தாய்மார்களுக்கு ஒரு சிடி ஸ்கேன் என்பது கிடைப்பதே ஒரு பெரிய அளவிலான கஷ்டமாக இருக்கிறது என்கின்ற வகையில் அந்த மருத்துவ கட்டமைப்பு குறித்து வருத்தப்பட்டார்கள். அந்த நிலையில் கர்ப்பிணி தாய்மார்களுக்கும் அங்கே பிறக்கிற குழந்தைகளுக்கும் அவருடைய இறப்பு சதவீதத்தை குறைப்பதற்கு இந்த 29 மருத்துவர்களின் பயிற்சி என்பது பெரிய உதவியாக இருக்கும் என்கின்ற வகையிலும் அவர் அவருடைய மகிழ்ச்சியை சொன்னார். நமக்கு இருக்கிற பெருமை எல்லாம் ஒரு வடகிழக்கு மாநிலங்களிலே இருக்கிற பண்பு நிறைந்த மக்கள், மற்றவர்களை மதிக்க தெரிந்த மக்கள், அந்த மக்களுக்கு நம்மாலும் உதவி செய்ய முடிந்ததே என்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய அளவிலான ஒரு மனநிறைவுதான். நிச்சயம் அவர்களும் கூட இங்கே எடுத்து சொன்னதை போல இந்த 29 மருத்துவர்களோடு இந்த பயிற்சி முடிந்து விடாமல் எதிர்காலத்திலும் மேகாலயா போன்ற மாநிலங்களுக்கு எந்த விதமான அந்த மருத்துவ பயிற்சியோ அல்லது மருத்துவ உதவியோ எது தேவையானாலும் அதை வழங்குவதற்கு நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள் தயாராகவே இருக்கிறார்கள் என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். அந்த வகையில் இன்றைக்கு இந்த விழா என்பது ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் மகிழ்ச்சியான ஒரு விழாவாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. நீண்ட நேரமாக இந்த நிகழ்ச்சி இங்கே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. நீங்களும் கூட பெரிய அளவிலான ஆர்வத்தோடும் இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். நம்முடைய வருகை தந்திருக்கிற நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர்கள் உண்மையிலேயே அவர்கள் மகிழ்ச்சியோடு இருக்கிறார்கள். நாமும் கூட நம்மால் இந்த பயிற்சி அவர்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கிறதே என்கின்ற வகையில் இங்கே வருகை தந்திருக்கிற மருத்துவர்களும் மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு நீங்கள் உலகாங்கீதத்தோடு ஒரு அமர்ந்திருப்பதை எங்களால் பார்க்க முடிகிறது. எனவே பயிற்சி தந்திருக்கிற மருத்துவர்களும் இன்றைக்கு மகத்தான பாராட்டுதலுக்குரியவர்கள். அந்த வகையான பயிற்சியை தந்து அவர்களுடைய மகிழ்ச்சிக்கு காரணமாக இருக்கிற மருத்துவர்களை நான் மனதார பாராட்டுகிறேன். தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை இன்றைக்கு மக்களை தேடி மருத்துவம், இன்னுயிர் காப்போம், நம்மை காக்கும் 48, இதயம் காப்போம், அதேபோல் சிறுநீரக பாதுகாப்பு திட்டம், வருமுன் காப்போம் போன்ற பல்வேறு திட்டங்கள் இன்றைக்கு இந்தியாவுக்கே முன்மாதிரி திட்டமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அதனால்தான் தொடர்ந்து இந்தியாவின் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் அமைச்சர் மரியாதைக்குரிய மன்சுக் மாண்டவியா அவர்களும் அதனுடைய துணை அமைச்சர்களும் கூட கடந்த வாரம் ஒரு நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு குறித்து என்னிடத்திலும் நம்முடைய துறையின் செயலாளரிடத்திலும் சொன்னார்கள், இந்தியாவுக்கு இந்த மருத்துவத்துறை, தமிழ்நாட்டின் மருத்துவத்துறை லீடர்ஷிப் குவாலிட்டியோடு இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்கின்ற வகையில் அன்றைக்கு செய்தி எங்களிடத்தில் நேரடியாக பேசும்போது சொன்னார்கள். சொன்னதோடு மட்டுமல்ல, பெஸ்ட் ஸ்டேட் அவார்டு என்கின்ற ஒரு விருதினையும் கடந்த வாரம் டெல்லியில் நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்ச்சியின் மூலம் நமக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது. அதை நீங்களும் கூட தொலைக்காட்சிகளிலும் மற்ற செய்திகளிலும் பார்த்திருப்பீர்கள். உறுப்பு மாற்று தானம், உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை போன்ற விஷயங்களில் இந்தியாவுக்கு தமிழ்நாடு ஒரு முன்மாதிரி திட்டமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை மகிழ்ச்சியோடு பாராட்டியிருக்கிறார்கள். கடந்த ஆண்டும் இந்த ஆண்டும் கூட டெல்லியிலும் டேராடூனிலும் குஜராத்திலும் டேராடூனிலும் நடைபெற்ற அந்த சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்களுடன் கூட அந்த மாநாட்டில் தமிழ்நாட்டிற்கு தனியாகவே நாம் செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிற இந்த மக்களை தேடி மருத்துவம், இன்னுயிர் காப்போம் போன்ற பல்வேறு திட்டங்கள் குறித்து அங்கே பிரசன்ட் செய்வதற்குரிய அந்த வாய்ப்பையும் அந்த துறை டெல்லியில இருக்கிற ஒன்றிய அரசின் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அளித்தது என்பதை நாம் அனைவரும் நன்றாக அறிவோம். அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கு தமிழ்நாடு மருத்துவத்துறையில் ஒரு மிக சிறந்த இடத்தில் இருப்பதற்கு
வருகை தந்திருக்கிற அனைத்து அலுவலர்களும் மருத்துவர்களும் பெரிய அளவில் காரணமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். எனவே உங்களுடைய இந்த அயராத உழைப்பின் மூலம் இந்த பயிற்சியும் வேறொரு மாநிலத்திற்கு கிடைக்க செய்திருப்பது என்பது மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒன்று என்று சொல்லி இந்த பயிற்சி அளித்த மருத்துவர்களை பாராட்டி பயிற்சி பெற்ற மருத்துவர்களையும் மனதார பாராட்டி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடுவதில்லை. நன்றி. Thank you very much, sir. Now it is time to give the completion certificate to all the doctors who have completed their training. I request our Honorable Health Minister, Thiru Ma. Subramaniam avargal, மற்றும் Health Minister, Dr. Mary Ampreen Lingdong, Government of Meghalaya, to give away the completion certificate to all the doctors of Meghalaya. First, I request the doctors who are trained in CMONG services, விரிவான அவசரகால மகப்பேறு மற்றும் பச்சிளம் குழந்தைகள் பராமரிப்பு சேவைகள் CMONG training, to come and please collect their completion certificates. Dr. Hale Akasha M. Sangma. Please encourage them with a round of applause. Dr. Hale Akasha M. Sangma, Dr. Enesha B. Dhikar, Dr. J.B. R. Mara, Dr. Marlin June L. Marshlam, Dr. Enesha, Dr. J.B. R. Mara, Dr. Marlin June L. Marshlam, Dr. Pristiana D. Shira, Dr. Shilpi Konchikol Momin,
யாரும் போய் லீக் பண்ணுங்க சொல்லியாச்சு இங்கதான் வெளில லைட் இல்ல தலைவர லைட் இல்ல ஒண்ணு அடிக்கிற வெயில் சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது மேடம் brother, Ashwin, brother, please come. அங்கே இருக்க நம்ம முன்னாடி போய்க்கலாம் சொல்லியாச்சு சொல்லிட்டேன் தலைவா இருக்குது சொல்லிட்டேன் போடுறேன் ओके ठीक है ना पिंक सेट है ना नहीं बोल रहा एक्स्ट्रा दिख रहा है ओके डाउन सिट डाउन किम्बल सिट डाउन एक मिनट सिट डाउन बाय डॉक्टर मैडम सर वेट प्लीज सर थैंक यू brother photographer sir wait sir the officials of Meghalaya share a few mementos with our official as a token of love. thank you madam முன்னாடி போமா சார் அப்படியே உங்க டேபிள் அங்கேயே வந்துரும் சார் அப்படியே மைக் போறாரே வெளியெல்லாம் கிடையாதுப்பா இங்கதான் வெளியெல்லாம் நீங்க தனியா எடுத்துக்கோங்க.
knowledge sharing by signing the Memorandum of Understanding in September 2020. Our special thanks to our Honorable Health Minister of Tamil Nadu, who has participated in this joint validatory function and has always been instrumental in providing thanks to all mission directors of NHM Tamil Nadu and India for participating in this training. And thanks to all the joint directors and committee secretaries from Meghalaya who have been very active in implementing the state training. Our DLE madam has put knowledge sharing in all governments, and I thank her for providing all the necessary help needed for the successful program. Our DLE madam, Dr. Indumati, needs special mention for she has been regularly monitoring us from day one of this program, giving necessary guidance and guidance. My special thanks to our beloved team, Dr. Kollywood sir, for successfully running all the training programs. Finally, அந்த அம்மா சொல்லிட்டோம், அந்த அம்மாவை கேட்டோம், அவங்க கேட்க சொல்லுங்க, இவங்களை கேட்க சொல்லுங்க, அவங்களுக்கு கேட்க சொல்லுங்க. அப்புறம் நம்ம ஒன்றும் கிடைக்காது. இல்லை நம்ம இது என்ன ஸ்கீம்னு சொல்லிட்டா அவங்க சொல்ல சொல்லுங்கம்மா. Ma'am, after Minister speaks, we will also request you to tell them in English. All right. All channels of Tamil. போலாமா?
போமா போலாமா? கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் குஜராத்தில் நடைபெற்ற அகில இந்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்களுடனான ஒரு மாநாடு. அந்த மாநாட்டின் போது மேகாலயா மாநிலத்தின் சார்பில் 2 துறை செயலாளர்கள் IAS அலுவலர்கள் பங்கேற்றிருந்தார்கள். குறிப்பாக திரு ராம்குமார் அவர்கள், தேசிய நலவாழ்வு குடும்பத்தின் இயக்குனர் திரு ராம்குமார் அவர்கள், தமிழகத்தை கோவை பகுதியைச் சேர்ந்த அவர் அங்கே மேகாலயா மாநிலத்தின் தேசிய நலவாழ்வு குடும்ப இயக்குநராக பணியாற்றி வருகிறார். அதேபோல் திரு சம்பத்குமார் அவர்கள் ஆந்திர மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர். அவர் அந்த மாநிலத்தின் சுகாதாரத்துறை அரசின் முதன்மை செயலாளராக பணியாற்றி வருகிறார். கடந்த 1.5 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நடைபெற்ற அந்த மாநாட்டில் அவ்விருவரும் நம்மை சந்தித்து நானும் நம்முடைய துறையின் செயலாளர் அவர்களும் அந்த மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காக சென்றிருந்தோம். அப்பொழுது தமிழ்நாடு இன்றைக்கு மருத்துவ கட்டமைப்பில் மிக சிறப்பாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. மருத்துவமனைகளின் எண்ணிக்கையாக இருந்தாலும், மருத்துவக் கல்லூரிகளின் எண்ணிக்கையாக இருந்தாலும், குறிப்பாகவும் சிறப்பாகவும் நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்களால் 2021 ஆகஸ்ட் திங்கள் 5ஆம் தேதி கொண்டுவரப்பட்ட மக்களை தேடி மருத்துவம் என்கின்ற திட்டமாக இருந்தாலும் மிக சிறப்பான செயல்பாட்டில் இருக்கிறது. எனவே அந்த வகையில் எங்கள் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மருத்துவர்களுக்கும் நாம் ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி, அந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் மூலம் எங்கள் மாநிலத்திலிருந்து வருகிற மருத்துவர்களுக்கு மருத்துவ பயிற்சியை வழங்குகிற வகையில் ஒரு ஒப்பந்தத்தை போட்டுக் கொள்ளலாம் என்கின்ற வகையில் அன்றைக்கு கேட்டார்கள். மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்களுடைய வழிகாட்டுதலின்படி இரு மாநிலங்களுக்கும் அந்த மருத்துவத்துறை சம்பந்தமான ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் திங்களில் போடப்பட்டது. அந்த செப்டம்பர் திங்களில் போடப்பட்ட அந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் இன்றைக்கு 29 மருத்துவர்களுக்கு பயிற்சி கடந்த 6 மாத காலமாக வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. உயிர்காக்கும் மருத்துவ மயக்க மருத்துவம், பேறுகால அவசர சிகிச்சை மற்றும் அல்ட்ரா சவுண்ட் ஆகிய துறைகளின் மூலம் 6 மாத காலமாக அவர்களுக்கு பயிற்சி வழங்கப்பட்டது. அந்த பயிற்சி இன்றைக்கு முடிவுற்று அந்த 29 மருத்துவர்களுக்கும் பயிற்சி நிறைவுற்றதற்கான அடையாளமாக சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்கு மேகாலயா மாநிலத்திலிருந்து அந்த மாநிலத்தின் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மாண்பிற்கினிய அம்பரீன் மேசல் லிங்டோ அவர்கள் பங்கேற்றிருக்கிறார்கள். அந்த மாநிலத்தின் சுகாதாரத்துறையின் அரசு முதன்மை செயலாளர் சம்பத்குமார் IAS அவர்களும், அம்மாநிலத்தின் சுகாதாரத்துறையின் ஆணையர் ஜோரம்பேடா IAS அவர்களும், அம்மாநில தேசிய நலவாழ்வு குழும இயக்குநர் திரு ராம்குமார் IAS அவர்களும், அவர்கள் தலைமையிலான பல்வேறு துறை தலைவர்களும் கூட இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றார்கள். நமது தமிழ்நாடு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் சார்பில் நம்முடைய துறையின் செயலாளர் NHM MD, அதேபோல் DME, அதோடு மட்டுமல்லாது ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனை, ஓமந்தூரார் அரசு பொது மருத்துவமனை, நம்முடைய KMC அரசு பொது மருத்துவமனை ஆகிய மருத்துவமனைகளைச் சேர்ந்த கல்லூரிகளின் முதல்வர்கள் பங்கேற்றிருக்கிறார்கள். இந்த பயிற்சி இங்கே அளித்த கஸ்தூரிபாய் காந்தி தாய்சேய் நல மருத்துவமனையின் இயக்குநர் மருத்துவர் சுமதி அவர்களும் பங்கேற்றிருக்கிறார்கள். இந்த பயிற்சிகளை பொறுத்தவரை தமிழ்நாட்டில் கஸ்தூரிபாய் காந்தி மருத்துவமனையும், எழும்பூர் அரசு பெண்கள் குழந்தைகள் மற்றும் அந்த மருத்துவமனையும் லட்சயா சான்றிதழ்களை ஏற்கனவே பெற்றிருக்கிறது. எனவே இம்மருத்துவமனைகளின் மூலம் இப்பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை மற்றொரு மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மருத்துவர்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பதென்பது இதுவே முதல் முறையாகும். மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்களுடைய வழிகாட்டுதலின்படி இந்த பயிற்சி என்பது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. பயிற்சி வழங்கப்பட்டிருப்பதன் மூலம் மேகாலயா மாநிலத்தில் குறிப்பாக ஒரு 7000 கிராமங்களை உள்ளடக்கியிருக்கிற அந்த மாநிலத்தில் மகப்பேறு, குழந்தைகள் இறப்பு, கர்ப்பிணி தாய்மார்கள் இறப்பு என்கின்ற அந்த விஷயத்திற்கு பெரிய அளவிலான உதவியாக இருக்கும் என்று மாநிலத்திலிருந்து வருகை தந்திருக்கிற IAS அலுவலர்கள்
மகிழ்ச்சியோடு நன்றி தெரிவித்திருக்கிறார்கள். அந்த வகையில் நமது மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மருத்துவர்கள் மிக சிறப்பான வகையில் இந்த பயிற்சியை தந்து 29 மருத்துவர்களுக்கு பயிற்சி வழங்கியிருக்கிறார்கள். அதற்காக நம்முடைய மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மருத்துவர்களும் இன்றைக்கு பாராட்டுக்குரியவர்கள் என்கின்ற வகையில் இந்த நிகழ்ச்சி இப்பொழுது பயிற்சி பெற்ற மேகாலயா மாநில மருத்துவ வல்லுநர்களுடனான கூட்டு விடையளிப்பு விழா மிக சிறப்பாக நடைபெற்று முடிந்திருக்கிறது. On behalf of the state of Meghalaya and the government of the state of Meghalaya, on behalf of my Honorable Chief Minister, I would like to thank the government of Tamil Nadu in the leadership of the Honorable Health Minister, Mr. Subramanian, the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, the Chief Secretary of the State of Tamil Nadu, the Director and MD of NHM, Director Research, all the other doctors who have helped us to train in 6 months' time 29 doctors who will now go back to the state of Meghalaya to serve the people of the state of Meghalaya in areas of the child and maternity departments. We hope that these programs will continue. This exchange of knowledge, this sharing of knowledge is India's greatest strength. And our doctors will go back home from the states of Tamil Nadu knowing very well that you have done them well, you have willingly trained them, and we hope that this relationship between the two states will continue to grow in the years to come. As I was saying, to save lives is something which we have taken an oath to, and we will go all out to ensure that we better our systems. We can only better our systems if there is this keen sharing and exchange of information and knowledge. Thank you so much to my officers who have put in so much effort, led by Sir Sampath Kumar. Amazing experience this has been for the doctors. We look forward to working in the future in a very big way with the government of Tamil Nadu. Thank you so much, sir. சுகாதாரத்துறைக்கு ஒரு சிறந்த நாள்னே சொல்லலாம். ஒரு அற்புதமான கடமையாற்றிருக்கீங்க. அதுக்கு வாழ்த்துக்கள் பத்திரிகையாளர் சார்பாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறைக்கு மனமார்ந்த நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் உங்க டாக்டர் சொல்லிக்கிறோம். அதே மாதிரி அவங்க வேண்டுகோள் ராம்குமாருக்கு அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் கோயம்புத்தூர்காரர் வந்து அந்த ஒரு எடுத்து பண்ணணுங்கிறது எல்லாத்துக்கும் வேணும். அதுவும் குறிப்பாக பின்தங்கிய மாநிலமான மேகாலயா போன்ற மாநிலங்களுக்கு மருத்துவ உதவி கண்டிப்பா தேவை. எல்லாமே கிராமப்புறத்துல இங்க எவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம்னு தெரியும். இப்ப அவங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம மக்கள் எது வந்தாலும் ட்ரைனிங்கா இருந்தாலும் கூட அந்த செயல்முறைக்கு வரும் பொழுது, ஏன்னா நம்ம மாநிலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இங்க இருக்கிற அந்த தாய்மார்களுடைய பழக்க வழக்கம் வேற இருக்கும், அங்க இருக்கும். அவங்க கூப்பிட்ட மாதிரி நம்ம மருத்துவ கூட எப்ப போகுதா இல்ல, இப்ப நம்முடைய மேகாலயா சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அது மாதிரி கூப்பிட்டுருக்காங்க. இங்கிருந்து மருத்துவர்கள் வரணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. உறுதியா துறையின் செயலாளரும் துறை அலுவலர்களும் கூட முடிவெடுத்து விரைவில் இங்கிருந்தும் கூட ஒரு குழுவினரை அனுப்பி வைத்து இங்கிருந்து ட்ரெயின் பண்ணி போயிருக்கிறவங்களோட அங்க செயல்பாடுகள் கண்டறிந்து, ஏன்னா இப்ப ஒரு 3 துறை வாரியா உயிர் காக்கும் மயக்க மருத்துவம், பேறுகால அவசர சிகிச்சை, அல்ட்ராசவுண்ட் இந்த ட்ரைனிங் எல்லாம் கொடுத்து இப்பவே இவங்க அங்க போய் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கான ஒரு கிட்டும் தராங்க. ஒரு இங்கிருந்து தமிழ்நாடு அரசு அவங்களுக்கான அந்த 29 மருத்துவர்களுக்கும் ஒரு பெட்டகமும் கொடுத்து அனுப்புறாங்க. அதுல வந்து அவங்க என்னெல்லாம் ட்ரெயின் பண்ணிக்கிறாங்களோ அதை எப்படி அங்க செயலாக்கம் பண்றதுங்கிறதுக்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸுமே கொடுத்து அனுப்புறாங்க. இதை எதிர்காலத்துல இங்கிருந்தும் கூட ஒரு ட்ரூப் போய் சரியா அந்த பணி நிற்கிறத ஊக்கப்படுத்துறதுக்கு போறதுக்கும் கூட வாய்ப்பு இருக்கு. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுடைய ஒரு கைடன்ஸை பெற்று விரைவில் அதை அனுப்பி வைக்கணும். இல்ல, ஏற்கனவே பயிற்சி தரப்பட்டிருக்கிறது. 6 மாசம் பயிற்சி பெற்றிருக்காங்க. மிக சிறப்பான பயிற்சியை அவர்கள் கற்றிருப்பதாக கூட இங்கே மாணவர் சொல்லி இருக்கிறாங்க. இன்னும் கூட அவங்களுக்கு எதிர்காலத்தில் ஏதாவது தேவையான நிச்சயம் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவருடைய
இல்ல டெஃபினட்டா இப்போ யாரா இருந்தாலும் மனிதாபிமானம் மனிதநேயம். தமிழ்நாடு மருத்துவத்துறையில் பெரிய அளவிலான கட்டமைப்பு பெற்றிருக்கிறது. மருத்துவக் கல்லூரிகளா இருந்தாலும் நம்முடைய துறையின் செயலாளர் பேசும்போது கூட பார்த்துருப்பீங்க நீங்க. 2286 ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், அதே மாதிரி 8713 துணை சுகாதார நிலையங்கள், 36 மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகள், இது மாதிரி பெரிய அளவிலான மருத்துவ கட்டமைப்பு தமிழ்நாட்டில் இருக்கு. இந்த மருத்துவ கட்டமைப்பின் மூலம் மற்றவர்களுக்கும் தேவையான உதவிகள் ஏதும் இருக்குமானால் நிச்சயம் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சருடைய வழிகாட்டுதலை பெற்று தொடர்ச்சியாக செய்யப்படும். விழுப்புரம்